Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. At the request of the Ecuadorian government, Hungary will donate 150,000 doses of AstraZeneca vaccines to the South American country, announced the Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Szijjártó. The measure is expected to enable Ecuador to speed up its vaccination campaign, thus enabling it to better face the challenges of the pandemic, and Hungary to contribute even more to the success of the global fight against the pandemic, said the Hungarian diplomatic chief. He also stressed it is in Hungary's interest to speed up the vaccination campaign in all parts of the world, because slow vaccination campaigns and low vaccination coverage are the main reasons for the emergence of new variants and mutants. And these variants are quickly spreading. They could spread to Europe, which has to be prevented, he added. The Israeli parliament has approved a new law that limits the government's ability to impose epidemic-related restrictions. According to the law, the government can declare a health emergency or a mere special health situation, but both must be approved by the Knesset Constitutional Committee or the full Knesset within 7 days. Otherwise, the authorizations are automatically revoked. The powers to impose a lockdown, switch schools to distance learning, or restrict people from leaving the country are limited to states of emergency. In addition, the law protects the right to demonstrate in both situations, unlike the existing law, which allows restrictions on demonstrations. In addition, it limits the state of emergency to 45 days and the special health situation to 90 days, effectively ending the ongoing state of emergency since the outbreak of the pandemic in early 2020. Romania is committed to maintaining NATO's defense and deterrence capabilities at a high level and is ready to host additional allied troops in the context of the Ukraine crisis, said President Klaus Iohannis following a meeting of the Supreme Defense Council, or CSAT, on Wednesday. Iohannis said that dialogue should play a primary role in reducing tensions, but also to be prepared for the eventuality that Russia uses military force against the Ukraine. Romania is in concrete talks to increase the US and allied military presence to strengthen its security, and its institutions are prepared for a possible wave of refugees and for the negative consequences that could have on the economy, energy supply, or the financial sector, he added. The Omicron variant of the new type of coronavirus remains very dangerous, says the World Health Organization in a weekly publication, after the number of people infected in the Omicron variant of the new type of coronavirus hit new records last week. Based on currently available data, the global threat from Omicron remains very high, says the UN Health Agency, noting that more than 21 million new cases have been recorded in the past 7 days, the highest weekly number since the pandemic began. It said the number of new infections rose by 5% last week, compared with 20% the previous week. The global infection rate is rising more slowly. 50,000 people died last week from COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus, according to WHO figures. And finally, for the weather, a cold front arrives in the evening. Tomorrow, gale force winds from the northwest are expected. The temperatures are expected to be around -3 to 2 degrees Celsius in the morning and between 4 and 8 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Auf Ersuchen der ecuadorianischen Regierung wird Ungarn dem südamerikanischen Land 150.000 Dosen Impfstoffe von AstraZeneca spenden, kündigte der Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel Peter Szijjártó an. Es wird erwartet, dass diese Maßnahme Ecuador in die Lage versetzen wird, seine Impfkampagne zu beschleunigen und so die Herausforderungen der Pandemie besser zu bewältigen und dass Ungarn einen noch größeren Beitrag zum Erfolg des weltweiten Kampfes gegen die Pandemie leisten kann, sagte der ungarische Diplomatiechef. Er sagte, es liegt im Interesse Ungarns, die Impfkampagnen in allen Teilen der Welt zu beschleunigen, denn langsame Impfkampagnen und eine geringe Durchimpfungsrate sind die Hauptgründe für das Auftreten neuer Varianten und Mutanten. Und diese Varianten verbreiten sich schnell, sie können nach Europa gelangen, was verhindert werden muss, fügte er hinzu.
Das israelische Parlament hat ein neues Gesetz verabschiedet, das die Möglichkeiten der Regierung einschränkt, epidemiologische Beschränkungen zu verhängen. Dem Gesetz zufolge kann die Regierung einen gesundheitlichen Notfall oder eine bloße besondere Gesundheitssituation ausrufen, aber beide müssen innerhalb von 7 Tagen vom Verfassungsausschuss der Knesset oder der gesamten Knesset genehmigt werden. Andernfalls wird die Genehmigung automatisch widerrufen. Die Befugnisse zur Verhängung einer Abregelung, zur Umstellung von Schulen auf Fernunterricht oder zur Beschränkung der Ausreise von Personen sind auf Notfälle beschränkt. Darüber hinaus schützt das Gesetz das Demonstrationsrecht in beiden Situationen im Gegensatz zum bestehenden Gesetz, das Einschränkungen für Demonstrationen zulässt. Darüber hinaus wird der Ausnahmezustand auf 45 Tage und die besondere gesundheitliche Situation auf 90 Tage begrenzt, wodurch der seit dem Ausbruch der Epidemie Anfang 2020 andauernde Ausnahmezustand effektiv beendet wird. Rumänien setzt sich für die Aufrechterhaltung der Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten der NATO auf hohem Niveau ein und ist bereit, im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise zusätzliche verbündete Truppen aufzunehmen, betonte Präsident Klaus Iohannis am Mittwoch nach einer Sitzung des obersten Verteidigungsrates CSAT. Iohannis sagte, dass der Dialog eine vorrangige Rolle beim Abbau der Spannungen spielen sollte, dass man aber auch auf den Fall vorbereitet sein müsse, dass Russland militärische Gewalt gegen die Ukraine anwendet. Rumänien führe konkrete Gespräche über eine Erhöhung der Militärpräsenz der USA und ihrer Verbündeten, um seine Sicherheit zu stärken. Die rumänischen Institutionen seien auf eine mögliche Flüchtlingswelle und auf die negativen Folgen vorbereitet, die sich daraus für die Wirtschaft, die Energieversorgung oder den Finanzsektor ergeben könnten. Die Omikron-Variante des neuen Coronavirus-Typs ist nach wie vor sehr gefährlich, warnte die Weltgesundheitsorganisation in einer wöchentlichen Veröffentlichung, nachdem die Zahl der mit der Omikron-Variante des neuen Coronavirus-Typs infizierten Menschen in der vergangenen Woche einen neuen Rekord erreicht hatte. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Daten bleibt die globale Bedrohung durch Omikron sehr hoch, warnte die UN-Gesundheitsorganisation und stellte fest, dass in den letzten 7 Tagen mehr als 21 Millionen neue Fälle registriert wurden, die höchste wöchentliche Zahl seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Neuinfektionen sei in der vergangenen Woche um 5% gestiegen, verglichen mit 20% in der Woche zuvor. Die weltweite Infektionsrate steigt langsamer. Nach Angaben der WHO starben in der vergangenen Woche 50.000 Menschen an Covid-19. Und schließlich zum Wetter. Am Abend trifft eine Kaltfront ein. Morgen werden stürmische Winde aus Nordwesten erwartet. Es werden Temperaturen zwischen -3 und +2 Grad am Morgen und zwischen +4 und +8 Grad am Nachmittag erwartet. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. לפי בקשת ממשלת אקוודור, הונגריה תורמת 150,000 מנות של חיסון אסטרזנקה למדינה הדרום-אמריקאית, כך הודיע פטר סיארטו, שר החוץ והמסחר. הצעד צפוי לאפשר לאקוודור להאיץ את קמפיין החיסונים שלה, ובכך להתמודד טוב יותר עם אתגרי המגפה, והונגריה תוכל לתרום אפילו יותר להצלחת התגובה העולמית למגפה, כך אמר ראש הדיפלומטיה ההונגרית. הוא הדגיש כי האינטרס של הונגריה הוא להצליח לזרז את מסע החיסונים בכל חלקי העולם, מכיוון שמסעות חיסונים איטיים ושיעורי חיסונים נמוכים גורמים בעצם להתפתחות של גרסאות ומוטציות חדשות יותר, והגרסאות האלה מגיעות ויגיעו בקרוב לאירופה, דבר שיש למנוע, כך הוא הוסיף. הכנסת אישרה חוק חדש שמגביל את יכולתה של הממשלה להטיל מגבלות הקשורות למגפה. על פי חוק הממשלה יכולה להכריז על מצב חירום בריאותי או רק על מצב בריאותי מיוחד, אך שניהם חייבים באישור ועדת החוקה של הכנסת או כל הכנסת בתוך 7 ימים, אחרת ההרשאות יבוטלו אוטומטית. הסמכות להורות על מחסור, להעביר בתי ספר ללמידה מרחוק או להגביל את היציאה מהארץ מוגבלת למצב חירום. החוק גם מגן על הזכות למחות בשני המצבים, בניגוד לחוק הקיים המאפשר הגבלת מחאות. בנוסף היא מגבילה את מצב החירום ל-45 ימים ואת המצב הבריאותי המיוחד ל-90 יום, ובכך למעשה מבטלת את מצב החירום המתמשך מאז פרוץ המגפה בתחילת 2020.
רומניה דוחפת לשמירה על יכולות ההגנה וההרתעה של נאט"ו ברמה גבוהה, והיא מוכנה לארח כוחות נוספים של בעלות הברית בעקבות המשבר האוקראיני. כך הדגיש ראש המדינה קלאוס יוהניס לאחר ישיבת מועצת ההגנה העליונה CSAT ביום רביעי. יוהניס ציין שהדיאלוג חייב למלא תפקיד מפתח בהפחתת המתיחות, אך יש להיות מוכנים לאפשרות שרוסיה תפעיל כוח צבאי נגד אוקראינה. כדי לחזק את ביטחונה של רומניה, היא מנהלת מגעים קונקרטיים להגברת הנוכחות הצבאית של ארצות הברית ובעלות הברית, ומוסדותיה נערכים להתמודדות עם גל פליטים אפשרי וההשלכות השליליות על הכלכלה, אספקת האנרגיה או המגזר הפיננסי. כך הסביר ראש המדינה את החלטות המועצה. גרסת האומיקרון של הסוג החדש של נגיף הקורונה נותרה מסוכנת מאוד, כך הזהיר ארגון הבריאות העולמי WHO בפרסומו השבועי, לאחר שגרסת האומיקרון של וירוס הקורונה קבעה שיאים חדשים בשבוע שעבר. בהתבסס על הנתונים הזמינים כיום, האיום העולמי של האומיקרון נותר גבוה מאוד, כך הזהירה ועדת הבריאות של האו"ם, וציינה כי יותר מ-21 מיליון זיהומים חדשים נרשמו בשבעת הימים האחרונים, מספר המקרים השבועי הגבוה ביותר מאז תחילת המגפה. הארגון אמר שמספר הזיהומים החדשים עלה ב5% בשבוע שעבר, מ-20% בשבוע הקודם. שיעור ההדבקות העולמי גדל באופן איטי יותר. 50,000 איש מתו בשבוע שעבר ממחלת COVID-19, כך על פי ארגון הבריאות העולמי. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. חזית קרה צפון מערבית סוערת חזויה בערב ומחר לאורך היום. הטמפרטורות צפויות לנוע סביב -3 עד 2 מעלות בבוקר ובין 4 ל-8 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.